Dear students, I know you initially it might feel various confusion regarding the transactions, but when we'll solve the problem, okay, when we'll go to some problem and we'll solve it, you will get clear. Okay, is it fine, students? Okay, You have sir. been correct. Yes, sir. Okay, now let's go to the main lecture, so we can proceed our lecture. And after that we'll solve some math problem. Okay, in that stage you will understand what is transaction, what is event as an accountant. Okay, and while doing accounting you have to think yourself as the accountant of a business. Okay, and we know according to economic entity assumptions, the business and the owners are separate. So whenever you'll be given an accounting problem, you have to think yourself as an accountant of the business. Okay, okay. If you think of yourself as the owner of the organizations, you cannot do accounting. You will be the accountant. Okay, while doing accounting, it does mean that you are the accountant of an organization. Okay, so you will do all sort of accounting from the perspective of the business, not from the perspective of the owners. You have to make it clear very carefully. Okay, otherwise you will feel confusion at the time of doing accounting. Okay. Okay, sir. Okay, is my pace is okay? Voice is clearly audible. Are you listening? Yes, sir. Are you understanding what I'm saying? Yes, sir. Yes, okay, sir. Thank you. If you do not understand, let me know. Okay. Sometimes I do my pace increases at the time of talking. In that case, I'm requesting you to make me slow down, so that you can understand everything. Okay. And be careful. Be very attentive in the class, because it's a new course for you. Okay. Those who are from science background will find initially they will find some difficulty in understanding the accounting concept, but gradually it improves. Okay, and please help me, and I will help you in return. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, in the last class we discussed about what is accounting process. Okay, who are the users of the accounting information, and how they are using the accounting information. Okay, and why accounting is called an information system. What does it mean by information? What does it mean by system? And how accounting is an information system. Okay, difference between, we also talked about difference between accounting and bookkeeping. And we were discussing the building blocks of accounting, which includes ethics. What is the role of the ethics in accounting, and what does it mean by generally accepted accounting principle? Okay. And we also talked about some assumptions which is necessary for the accountants to assume in advance to do the accounting. Okay. It is monetary unit assumption, which says that the transaction data that can be expressed in monetary terms will be counted by the accountants for recording. And economic entity assumption states that the owner of the business is separate from the business itself. Okay, and whenever we will do accounting, we have to think the accountant of the business, not the owner. So according to economic entity assumptions, they are separate, and each business is separate from other business as well. So business is considered as a separate unit in the society. And there may be of 3 types of business enterprise. In practice, they are sole proprietorship business, partnership business, and corporation. Partnership business is owned by one person, whereas in case of proprietorship business is owned by one person, whereas in case of partnership business, you will have 2 or more persons. Okay, but when in case of corporation, it's a separate legal entity. Corporation means company. It is a separate legal entity that is incorporated under the Companies Act. Okay, in Bangladesh, the company is incorporated under the Companies Act 1994. Okay, and in the company, you will have numerous shares of stock, because the capital is divided into small unit in case of company, and they are sold to the general mass. Those who buy the share, they are called shareholders. Okay, they are the owners of the company, and the management elected by the owners basically manage the business. Okay, and they are held accountable for any loss and profit. Sir,
এখানে যে This is তিনটা called ধাপ আছে স্যার, corporation. তিনটাই কি স্যার অ্যাকাউন্টিং এর কি স্যার বেসিক যে রুলগুলো এগুলো কি তিনটাই মেইনটেইন করে চলবে? Thank you for the question. And proprietorship business, we can do accounting for the proprietorship business. We can do accounting for the partnership business. We can do accounting for the corporation. Okay. So the accounting procedure is different. In every cases, the accounting procedure is different. Okay. So for proprietorship business, the accounting procedure is little bit different from the partnership business and the corporation, and the and so on. Okay. The accounting system for every economic entity is separate from each other. Okay, is different from each other. Okay. ওকে স্যার। For example, you are doing a sole proprietorship business, and someone else is doing a partnership business, and someone is doing the accounting of a corporation. The accounting procedure will be different, little bit different from each other. Okay, but in that course we will learn how to do the accounting of sole proprietorship business. Okay. Okay. Yes, sir. Because it will be easy to understand. If you understand the accounting procedure of sole proprietorship business, you will easily understand the accounting procedure for partnership and corporation. Okay, so it is the basic. Okay, we are just developing our basic regarding accounting. Okay. Yes, sir. Now, the most important things of this chapter is basic accounting equation. Okay, basic accounting equation is saying that, okay, what does it say? Asset equals to liabilities plus owner's equity. Can anyone say what does it mean? Listen. Sir, কোনটার কথা বলছেন স্যার? Okay, this is the basic accounting equation. Just that you are watching in the screen. Asset equals to liabilities plus owner's equity. It is the basic accounting equation. Sir, asset means resources owned by the business, maybe. Okay, yes, you are right. For example, the furniture, okay, building, land, these are the examples of the asset, and liabilities plus owner's equity. So what does it mean by basic accounting equation? It is the equation. Okay, there is a left hand side, there is right hand side. In the left hand side there is asset, and the right hand side there is liabilities plus owner's equity. So it does mean that combination of liabilities plus owner's equity is equal to asset. So you have to understand what does it mean by ব্যবসায়ের আমি বলতেছি শুনেন ব্যবসায় যত ব্যবসা একটা ব্যবসা cannot run without asset. অ্যাসেট ছাড়া কিন্তু ব্যবসায় চলতে পারে না, কারণ অ্যাসেট হচ্ছে সেই সকল আইটেমগুলা যেগুলা সেই সকল রিসোর্সগুলা যেগুলা বিজনেস ইউটিলাইজ করে রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য। যেমন ফার্নিচার একটা অ্যাসেট, হ্যাঁ, ইউআইউ বিল্ডিং একটা দ্য বিল্ডিং অফ ইউআইউ ইজ অ্যান অ্যাসেট ফর ইউআইউ। ওকে, বিল্ডিং এটা তো মূলধন না স্যার? No, it's asset. It's not capital. Okay, the building of EIU is an asset for EIU because by utilizing this building, they are attracting the students and they are facilitating the class, okay, and other stuff to generate admission revenue from the students. As this is the resource and that is controlled by the entity, and it is helping in generating revenues, which is called admission revenue for the students. That's why the building for EIU will be an asset, not a capital. Okay. স্যার কোনো কিছু যদি ডেকোরেশনের জন্য করা হয় তাহলে স্যার ওটা কি অ্যাসেটস হবে? হ্যাঁ, if it helps in generating future cash flow, okay, it will be an asset. And if it is controlled by the entity resulting from past events, okay, it will be an asset. Okay. For example, for decorating, you have just we have for decoration purpose we have playground. The playground is an asset for the UIU. Okay, it is decorating. Okay, it is decorating our university. Okay, so to be asset is a resource controlled by the entity. Okay, from which it is proved that economic benefits will flow to the entity. Okay, and it results from past events. It does mean that you have to purchase the asset. Okay. And similarly, if you think of a computer, all the computers of the UIU is an asset because by using this computer, we are enrolling the students and receiving
tuition fee from the students, which is called admission revenue from us. So computer is indirectly helping us to generate revenue in some future period, and future it will be used in the similar manner. Okay, it will be used for generating revenue. That's why এই অ্যাসেট গুলো কিন্তু আমরা একবার ইউজ করে ফেলে দিই না, হ্যাঁ, we use them recurringly, recurringly to generate revenue. That's why they are called asset. Okay, permanent asset. Okay, fixed asset, they are called fixed asset. Okay, and cash is an asset because by utilizing cash we can receive future benefit. আমাদের কাছে ক্যাশ থাকলে আমরা যে কোনো কিছু কিনতে পারি, আমরা ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট ভোগ করতে পারি। That's why cash is an asset, liquid asset. Okay, cash is an asset. Okay, so if you think of land, by utilizing land we can give a factory, we can construct a factory in the premises which will produce product and will generate revenue. That's so land has some future economic benefit for the organization. So land is an asset for the organization. Okay, so asset means something, resources that is controlled by the entity resulting from past events, and it is probable that future economic benefit will flow to the entity from this item. If this three criteria fulfills, then it will be said an asset. Okay, sir. Okay, gradually I will discuss about it. Just listen to what I'm saying. এখানে বলতেছে প্রতিষ্ঠান, an organization cannot run without asset. Okay, you must have to have some sort of asset, okay, to run the organization. There is no organization where there is no asset. Okay, organization cannot run without asset. It does mean, okay, এই অ্যাসেটটা আসবে কই থেকে? হয় মালিক নিজের পকেট থেকে টাকা দিবে প্রতিষ্ঠানকে, সেই টাকা দিয়ে বিজনেস অ্যাসেট কিনবে, অথবা মালিক এক্সটার্নাল থার্ড পার্টি থেকে ধার নিয়ে অ্যাসেটটা কিনবে। এটাই তো। এজন্য ইন বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন it is said that total asset equals to liabilities plus owner's equity. A total asset that the business had, it is financed from two sources. One is from liabilities, one is from owner's equity. Owner's equity মানে হচ্ছে মালিক নিজের পকেট থেকে যে টাকাটা ইনভেস্ট করবে সেটা হচ্ছে owner's equity। আর মালিক যদি ধরেন বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়ে বিজনেসে ইনভেস্ট করলো, অথবা ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে বিজনেস থেকে দিল, সেই টাকা দিয়ে বিজনেস অ্যাসেট কিনলো, সেটা হবে লায়াবিলিটি। কারণ আপনি যখন মালিক বা বন্ধুর থেকে টাকা নিয়ে বিজনেসে দিবে ধার নিয়ে, অথবা ব্যাংকের থেকে ইফ ইট টেকস লোন ফ্রম দি ব্যাংক, there will be an obligation to pay, তাকে সেখানে দিতে হবে। মনে রাখবেন, যখন কোনো অব্লিগেশন থাকবে পে করার জন্য, সেটাকে লায়াবিলিটি বলা হবে। লায়াবিলিটি মিন্স obligation to pay, আর creditorship claim on the total asset of the organization. ওকে, যে পাওনাদারের যে দাবি ব্যবসায়ের টোটাল অ্যাসেটে, তার মানে কি এই যে অ্যাসেটটা ফাইন্যান্স হইতেছে দুইটা সোর্স থেকে, ইটস ফ্রম লায়াবিলিটি, ইটস ফ্রম ওনার সিকিউরিটি। সো অন দি টোটাল অ্যাসেট, ওনার্স হ্যাভ সাম রাইট and liability and the creditors have some right, okay, as they have provided the asset to the organization. Have you got my point? That's why asset equals to liabilities plus owner security. The asset accounting is saying asset will be equal to liabilities plus owner security. আচ্ছা, আমি বলতেছি আমাদের যে ব্যবসায় অ্যাসেট গুলো থাকে, যেমন ফার্নিচার, ব্যবসার অ্যাসেট ল্যান্ড, ব্যবসার অ্যাসেট বিল্ডিং, ল্যান্ড, এইসব সারা ব্যবসা কিন্তু হইতে পারে না। আপনার তার প্রোডাক্ট লাগবে, ইনভেন্টরি, আপনার ক্যাশ টাকা লাগবে। সো দিস আর দ্য অ্যাসেট ফর দ্য অর্গানাইজেশনস, ক্যাশ, ইনভেন্টরি। ওকে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে হচ্ছে দেনাদার, যার কাছ থেকে আপনি ভবিষ্যতে টাকা পাবেন। যেহেতু ফিউচার ইকোনমিক মানে পাবেন, ইকোনমিক বেনিফিট পাবেন একটা দেনাদার থেকে, কারণ সে ভবিষ্যতে আপনাকে ক্যাশ টাকা দিবে। সো দে আর দ্য অ্যাসেট, ওকে, ফর দ্য অর্গানাইজেশন। তাহলে ব্যবসার যেহেতু অ্যাসেট ছাড়া চলতে পারে না, ব্যবসার যে অ্যাসেট গুলো হয় সেগুলো আসলে দুটো সোর্স থেকে আসে। ওনার্স দিতে পারে নিজের পকেট থেকে, আবার ওনার কি করতে পারে যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে অথবা কোনো বন্ধুর কাছ থেকে লোন নিয়ে এই টাকাটা ফাইন্যান্স করতে পারে, তাই না? অ্যাসেটের টাকাটা ফাইন্যান্স করতে পারে। তাহলে ব্যবসার যে অ্যাসেট গুলো আছে সেটা আসলে দুটো সোর্স থেকে আসে, একটা লায়াবিলিটি সোর্স আর একটা ওনার সিকিউরিটি সোর্স। ওকে, দ্যাটস ওয়াই বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইজ সেইং অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. আস্তে 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 শুনুন, আস্তে আস্তে বুঝবেন, সবাই বুঝবেন। যা শুনেন আগে, না শুনলে তো যদি কোশ্চেন করতে থাকেন লেকচার শেষে কোশ্চেন করেন, নাহলে তো আমি আগাইতেই পারবো না। আমি বুঝাই দিই, তারপর আপনার কোশ্চেন করে এই জিনিসটা বুঝি। এখন আমাদের বুঝতে হবে, যদি আমি বেসিক অ্যাকাউন্টিংটা বুঝতে চাই, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই অ্যাসেট, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই লায়াবিলিটি, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই ওনার সিকিউরিটি। তাহলে ব্যবসায় যেহেতু
এই যে অ্যাসেট গুলা কিনছে হয় মালিক অথবা ক্রেডিটর, যারা পাওনাদার, যাদেরকে আপনাকে টাকা দিতে হবে, তারা ব্যবসার অ্যাসেট গুলা কিনছে। সো ব্যবসার অ্যাসেটের উপরে দাবি আছে কার কার? একটা হচ্ছে ক্রেডিটরের, আর একটা হচ্ছে ওনারের, তাই না? এই অ্যাসেটটা আমার টাকা দিয়ে কিনছো, সো আই হ্যাভ সাম রাইট on the total asset of the organization. The owners will say like this, and the creditor who has provided fund to finance the asset of the organization, they have the right on the total asset. Okay, this right is called liabilities. ব্যবসার অ্যাসেটে ওনার ক্রেডিটরের যে ক্লেম থাকে বা রাইট থাকে তাকে আমরা লাইবিলিটি বলি। It called so liability means creditorship claim on the total asset, and owner security means ownership claim on the total asset. ব্যবসার মোট সম্পত্তিতে মালিকের যে দাবি থাকে, it is called owner security, and ব্যবসার টোটাল অ্যাসেটে পাওনাদার বা ক্রেডিটরের বা ফান্ড প্রোভাইডারের যে দাবি থাকে তাকে আমরা লায়াবিলিটি বলি। ওকে, এখন স্যার অ্যাসেট চিনবো কিভাবে? এটা কোশ্চেন থাকতে পারে, ঠিক আছে? যে ব্যবসায় যে তার মানে বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা, এটা হচ্ছে বিল্ডিং ব্লক অফ অ্যাকাউন্টিং, এটা আপনি না বুঝলে আপনি অ্যাকাউন্টিং করতে পারবেন না। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্যাটস ওয়াই আই এম ইন্টারপ্রেটিং ইট বাংলা সামটাইমস, বিকজ দ্য টার্মিনোলজি ইজ নিউ টু ইউ। ওকে, অ্যাসেট মানে হচ্ছে সম্পত্তি, এটা যে কোনো রিসোর্সকে বোঝাবে, কন্ট্রোল বাই দ্য এন্টিটি, and it is probable that future economic benefit will flow to the entity through uses of this asset in some future period, and it results from past events. আপনি প্রথমে একটা অ্যাসেট কিনবেন, তার মানে অ্যাসেট না কিনলে অথবা অ্যাসেট লিজ না নিলে আপনি এখান থেকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট পাবেন না। সো অ্যাসেট কামস ফ্রম পাস্ট ইভেন্টস and it is controlled by the entity. Then control না থাকে, ইউআইউর বিল্ডিং কিন্তু ইস্টে ছেলেপেলে ইউজ করতে পারবে না, because the building is being controlled by UAU authority. Students from North South cannot use it because it is under the control of UAU. So it will be said the asset of the UAU, not North South, as it is controlling it. Okay, so asset must be controlled by the entity. Okay, entity means business. Asset must be controlled by the entity. If you think, and আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে asset results from past events, and asset থেকে ফিউচার বেনিফিট পাওয়া যাবে, and asset হচ্ছে রিসোর্সেস কন্ট্রোল বাই দ্য এন্টিটি। তার মানে কোনো একটা আইটেমের উপর কন্ট্রোল থাকলে এবং এখান থেকে if you receive some future economic benefit and if it results from past event, it will be said asset. Okay, so in the next slides I have already discussed it. Asset are the resources owned by the business. Asset is the present sacrifice to acquire future benefit. আসলে asset is purchased to acquire future benefit. Okay, for example, building for UAU is an asset for the UAU, because by utilizing this building we will in future get a lot of revenue from the students. As we are paying tuition fee to UAU, we will receive admission revenue from the UAU. Okay, so as asset er arekta boishishto hocche they are used in carrying out activities, such as asset are used in production, sometimes asset are used in consumption, and sometimes we do use the asset in exchange. Okay, যেমন ল্যান্ড, ফার্নিচার, বিল্ডিং, এগুলা কিন্তু আমরা বিক্রির জন্য কিনি না, এগুলা বিজনেসে ইউটিলাইজ করে রেভিনিউ জেনারেশনের চেষ্টা করি। ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট জেনারেট করার চেষ্টা করি। বিজনেস ডু জেনারেট ফিউচার benefits by utilizing this item. For example, land is not purchased for selling purposes, unless it is the real estate business. Okay, land is purchased for future use so that the business can generate future revenue. Okay, furniture is used to generate future revenue. Building is used to generate future revenue, and they are controlled by the entity. Okay, for example, building of UU cannot be used by the student of North South University, as over this building UU has some sort of control. Okay, so it will, if UU does not have any control, it will not be said the property of the UAU. Okay, so furniture, equipment means computer, laptop, they are called equipment. Okay, machinery means the item which are used for production. Okay, they are machinery, so they are the examples of the asset. Okay, so have you got my point? So business এর যে অ্যাসেট গুলো থাকে এগুলা ক্রেডিটররা প্রোভাইড করে এবং অথবা মালিক প্রোভাইড করে। এজন্য বিজনেসের অ্যাসেটে মালিকেরও দাবি থাকে এবং পাওনাদারদের দাবি থাকে। পাওনাদারদের দাবিকে আমরা বলতেছি লায়াবিলিটি, এবং মালিকের দাবিকে বিজনেসের টোটাল অ্যাসেটে মালিকের যে রাইট আছে বা ক্লেম আছে সেটাকে আমরা বলতেছি ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্ত্ব। ওকে, লায়াবিলিটিস মিন্স দায়,
অ্যাসেট মিন্স সম্পত্তি, সম্পত্তি ইকুয়ালস টু দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব। এটা তো আমি এক্সপ্লেন করলাম কেন অ্যাসেট ইকুয়ালস টু লাইবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটি। এখন আমাদের বুঝতে হবে কোনটা অ্যাসেট। তো অ্যাসেটটা আমরা বুঝলাম যে ল্যান্ড, বিল্ডিং, ফার্নিচার, পিকচার, তারপর হচ্ছে ভেহিকল, তারপর হচ্ছে পেটেন্ট, তারপর হচ্ছে inventory, তারপর ক্যাশ, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল. So they are the examples of supplies. They are the examples of asset. Okay. So gradually we will understand. Okay. While we will doing some math problem, we'll be doing some math problem. You will understand what does it mean by asset, how it works. Okay. It will be much more clarified in further classes, in future classes. Okay. And what is liabilities? I have already said you. Liabilities are the creditorship claims against the asset. Okay. অ্যাসেটের মালিক পাওনাদার মালিক যে আপনাকে টাকা দিচ্ছে, পাওনাদার মালিক যে আপনাকে স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না। সরি থ্যাংক ইউ। নাও ইট ইজ ভিজিবল। না স্যার, বেসিক ইকুয়েশনে আছে স্লাইডটা। তাহলে নেট প্রবলেম। আমরা স্যার দেখতে পাচ্ছি। আই গেস আপনার রিভিশন করে ভালো হবে। ওকে প্রসিড স্যার। So liabilities means existing debt and obligations. Liability means obligation to pay. Liability bolte বোঝা হচ্ছে you will have some sort of obligation to pay in some future period, and it will be settled by you have to pay some cash in some future period. Okay. Obligation to pay. যদি obligations to pay means হচ্ছে liability. যেমন আপনি for example business ব্যাংক থেকে লোন নিল, যখন লোন নিল সেটা কিন্তু একটা লাইবিলিটি, বিকজ as you have taken loan you have to pay, so you have some sort of obligation to pay, তাই না, in some future period. ব্যাংক থেকে লোন নিলে এটা একটা লাইবিলিটি, কারণ কি ব্যাংকের টাকা লোন নিলে you have to repay it in some future period, so it is a liability. So why it is liability? It's an obligation to pay. When you as a business, when you will have obligations to pay, it will be set liability. And bank থেকে লোন নিলেন, কারণ আপনি ব্যাংক থেকে একটা ফর্মাল ডকুমেন্ট সাইন করে লোন নিলেন, এবং ওই ফর্মাল ডকুমেন্টসে আপনি বললেন যে আমি আপনার কাছ থেকে ব্যাংকের কাছ থেকে 3 লাখ টাকার লোন নিলাম, and I will pay it after 3 months at an interest of 10% per annum. এই বলে আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিলেন। Whenever you take loan from the bank, it's a liability for the business. Okay, when the owner of the business takes a loan from the bank for the business, it's a liability for the business because there is an obligation to pay. না, আপনাকে টাকাটা দিতে হবে না, লোন নিছেন, আপনি যেহেতু ওয়াদা করছেন, রিটার্ন প্রমিস করছেন, এই লাইবিলিটির নামটা হচ্ছে নোটস পেয়েবল। নোটস পেয়েবল, এই লাইবিলিটির নামটা হচ্ছে নোটস পেয়েবল। যখন ব্যাংকের কাছ থেকে একটা ফর্মাল ডকুমেন্টে সাইন করে ইউ উইল টেক লোন, it is called notes payable. এই লাইবিলিটির নামটা হচ্ছে notes payable. অ্যাসেটের আমরা নাম দিছি, তাই না? অ্যাসেট বলতে বোঝা হচ্ছে রিসোর্সেস controlled by the entity which produces future economic benefit and it results from past events. So this is called asset for the organization. And আমি জানি asset means land, asset means these are the name of the asset. Okay. Whenever you will solve math problem, you have to understand the name of the asset. What is cash? What is building? Okay. What is furniture? What is computer? Computer means equipment is an asset. Okay. Supplies, what does it mean by supplies? So they are the example of the asset. And liabilities major sources, major form of liability is it might be bank loan. Okay. So if you take some loan from the banks in the form of notes payable, you will have some sort of obligation to pay. Okay. So that's why they are called liability, and the name of this liability is notes payable. আর আপনি আবার ব্যবসা করতেছেন, আপনি পারচেজ করতে পারেন সাপ্লায়ার কাছ থেকে, ইউ মে পারচেজ দ্য ইনভেন্টরি। ওকে, সাপ্লায়ার কাছ থেকে আপনি প্রোডাক্ট কিনতে পারেন বাই অন ক্রেডিট। ইউ মে পারচেজ প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য সাপ্লায়ার অন ক্রেডিট। ইন দ্যাট কেস ইউ অলসো হ্যাভ অব্লিগেশন টু পে। সো অ্যান্ড এখানে অব্লিগেশন টু পে মানে এখানে লাইবিলিটি আছে, অ্যান্ড লাইবিলিটির নামটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। যখন আপনি সাপ্লায়ার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন কিন্তু টাকা দিবেন না, ভবিষ্যতে টাকা দিবেন, আপনার একটা অব্লিগেশন টু পে ক্রিয়েট হবে, একটা লাইবিলিটি ক্রিয়েট হবে। এই লাইবিলিটির নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের সময়, ঠিক আছে, ধারে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয়, ধারে পণ্য ক্রয়ের সময়
যে লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বা পাওনাদার, সেটাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অথবা পাওনাদার। এবং ব্যাংকের কাছ থেকে আপনি লোন নিলে নোটস পেয়েবলের মাধ্যমে, প্রদেয় বিলের মাধ্যমে এটাকে ঠিক আছে, একটা ফর্মাল ডকুমেন্টস সাইন করে, হ্যাঁ, যেখানে লেখা থাকে আই উইল পে ইউর মানি আফটার 3 months or after a certain period at an interest rate of blah blah blah. Whenever you sign these documents and take loan from the bank, you create an obligation to pay for the organization, and it is also a liability, and the name of this liability is notes payable. So that is the difference between notes payable. যখন লোন নেবেন, হ্যাঁ, ব্যাংকের থেকে ইট উইল মানে একটা ফর্মাল ডকুমেন্টে সাইন করা এই লায়াবিলিটিকে বলা হবে নোটস পেয়েবল। যখন পণ্য কিনবেন ধারে, হ্যাঁ, এই একটা অব্লিগেশন টু পে ক্রিয়েট হবে, এই লায়াবিলিটির নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। ওকে, সো হ্যাভ ইউ গট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এন্ড নোটস পেয়েবল? Sir, can you repeat again? I have some internet issues. আপনার যে লায়াবিলিটি মিন্স অব্লিগেশন টু পে, or it can be said that creditorship claim on the total asset. ওকে, যখন কোনো ইভেন্টে আপনি দেখবেন, যখন কোনো ট্রানজাকশনে আপনি দেখবেন there is obligations to pay, you have to assume that there is liability. Okay, for example, a business has taken loan from the bank by signing a notes payable 3 lakh taka. Okay, it's a transaction and there is the existence of liability, because by analyzing these events or transaction we see that there is obligation to pay, so there must be the existence of liability. This liability is called notes payable because we are taking loan from the bank in the form of notes payable. So notes payable is a liability as there is obligation to pay. Then আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিলে আপনাকে পে করতে হবে, তাই না? So that's why notes payable is a liability. আবার আরেকটা ইভেন্ট দেখেন, আমি বলি, আপনি you have purchased product from the suppliers on credit. আপনি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করলেন, বাকিতে পণ্য যখন কিনছেন, হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই একটা আপনাকে টাকা দিতে হবে, obligations to pay. There is obligations to pay, so it's a liability, and the name of the liability is accounts payable. আমরা যখন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে বাকিতে পণ্য কিনবো, সেটা তখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রিয়েট হয়। আমরা যখন নোটস পেয়েবলের মধ্যে ব্যাংক থেকে লোন নিব, তখন সেই লায়াবিলিটির নাম হবে নোটস পেয়েবল। ওকে, এতটুকু বুঝে না পায়? হ্যাঁ, Yes, sir. আমরা যখন আবার ইউটিলিটি ইউজ করছি, ধরেন বিদ্যুৎ বিল ইউজ করছি, হ্যাঁ, বিদ্যুৎ ইউজ করছি উইদিন দ্য অর্গানাইজেশনস, বাট it has not been, the utility bill has not yet been paid. আপনি এখনো ইউটিলিটি বিল পে করেন নাই, in that case there will be a liability. এই লায়াবিলিটিকে বলা হবে ইউটিলিটিস পেয়েবল। স্যার, এই লায়াবিলিটির নাম কি? ইউটিলিটি পেয়েবল। সো it depends on the situation what will be the name of the liability. ঠিক আছে, সব লায়াবিলিটিকে তো সেম বলা যাবে না, সব স্টুডেন্টসকে সেম নামে ডাকা যাবে না, সব অ্যাসেটকে অ্যাসেট বললে হবে না। কোন অ্যাসেট? ইজ ইট ক্যাশ, ইজ ইট ল্যান্ড, ইজ ইট বিল্ডিং? while doing the accounting, okay, you have to identify what is the name of the asset and why it is so, and you have to identify what is the name of the liability. Okay, liability তো asset কি সেটা তো বুঝতেই হবে, এটা কোন asset সেটাও বুঝতে হবে। liability কি, when there will be an obligation to pay in an event, you will have to assume that there must be the existence of liability, and what is the name of the liability, you have to identify by analyzing the situation. Okay, এই জন্য বললাম আপনি সিচুয়েশন অ্যানালাইজ করে, যেমন আপনি বিদ্যুৎ ইউজ করছেন কিন্তু বিল এখনো পে করেন নাই, তাহলে আপনি পে করবেন, there is obligation to pay, so there is liability, and now you have to ascertain what is the name of this liability. আমরা বিদ্যুৎ ইউজ করে যদি টাকা না দেয়, সেটাকে বলা হবে ইউটিলিটিস পেয়েবল। ওকে, ইউটিলিটিস পেয়েবল। ওকে, বিদ্যুৎ বিল প্রদেয়। ওকে, ইউটিলিটিস পেয়েবল। ওকে, Yes, sir. Yes, sir. Understood. শুনেন, এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে, আমি বাংলা ইংলিশ দুটিতেই বলতেছি, আপনি যদি না বুঝেন অঙ্ক করতে পারবেন না। ওকে, সো নেক্সট ওনার সিকিউরিটি। হ্যাঁ, ওনার সিকিউরিটি হচ্ছে ওনারশিপ ক্লেম। দেখেন, মালিক নিজের পকেটের থেকে যে টাকাটা বিজনেসে দেয়, ইনভেস্ট করে নিজ পকেটের থেকে, সেটা কিন্তু লোন নিবে না। লোন নিলে সেটা কিন্তু লায়াবিলিটি হয়ে যাবে, অব্লিগেশনস টু পে, বিজনেসকে সেটা দিতে হবে। মালিক যদি নিজের পকেট থেকে, নিজের সোর্স থেকে টাকাটা দেয়, ইট উইল বি সেড ওনার সিকিউরিটি, ইট উইল বি সেড ওনার সিকিউরিটি। এবং ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তিতে মালিকের যে রাইট বা দাবি থাকে, এই তুমি আমার টাকা দিয়ে ব্যবসা করতো, ব্যবসার মালিক কিন্তু আলাদা, ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাজাম্পশন অনুসারে। as you are doing business with my money, so I have some sort of right, business the owners will say I have some sort of rights on your total asset, so this is called owner security. Okay, so owner security ta there is a subdivision of owner security. Owner security ta
বাড়ে কমে, হ্যাঁ। কম্পোনেন্টস, there are several components of owner's equity. Owner's equity এর কিছু কম্পোনেন্টস আছে, যেমন ক্যাপিটাল, ড্রয়িং, রেভিনিউ এন্ড এক্সপেন্স। এন্ড আপনাকে বুঝতে হবে, you have to understand what does it mean by capital and how it increases owner's equity. Okay, and in the accounting it is said that capital increases owner's equity and drawing decreases owner's equity, and that's why I have put minus sign over there. And revenues increases owner's equity, that's why I have put plus sign over there. And expenses decreases owner's equity. Okay, so these are the components of owner's equity. Okay, if I ask you the question, what are the components of owner's equity, you will say that capital, drawing, revenues and expenses are the components of owner equity. Why they are components? Because they can increase or decrease the owner's equity. Okay, and my question is thus, what does it mean by capital, what does it mean by drawings, what does it mean by revenue, what does it mean by expenses? Understanding those elements is very important for doing accounting. তাহলে মনোযোগ দিয়ে শুনেন, মালিক ব্যবসায়ে নিজের পকেট থেকে যে টাকা দেয় তাকে ক্যাপিটাল বলে। মালিক, okay, capital refers to the cash, okay, refers to the cash or investment made by the owners, okay, from his own source. It's called capital. Have you got it? For Yes, sir. example, Mr. Raihan, who is the owner of a law firm, who is the owner of a law firm, has invested $10,000 to start his business. In that case, Mr. Raihan is putting $10,000 in his business to start it. Okay, that is called capital. Okay, why it is capital? Because the owner has invested it to the business organization from his own sources. That's why it is capital. Okay, if the owner takes some loan and invest it to the business, if the owner takes some loan from the bank and invest it to the business, and then it will be a liability for the business. That's because business have obligation to pay in some future period. So capital is different from liability. Have you got my point? Yes, sir. Yes, And sir. it is different from asset. Okay, as well. It is different from asset as well. Okay. And drawing, what does it mean by drawing? If the owners withdrew or draw something from the organization, because we know according to economic entity assumption, business and owners are separate from each other. If the owner takes some money or takes some product from the, take some asset or take something from the business for personal use, it will be said drawing. It will be said drawing. For example, Mr. Raihan withdrew a calculator, okay, from his business. A calculator উত্তোলন করলো, the cost of this calculator might be $1,000. So in that case, drawing would be $1,000 because it has been it is withdrawn by the owner for personal use. Okay, it is called drawing. Have you got it? Yes, Yes, sir. sir. Understood. Okay. And another components of the owner's equity which increases the owner's equity is revenue. আচ্ছা, এখন মালিক যদি whenever এখন যদি মালিক, আমরা জানি what does it mean by capital, what does it mean by drawing, and revenue. Revenue means আপনি যখন প্রতিষ্ঠানের ইনকাম হবে, revenue means gross income generated from the sale of the product or services. Okay, as a business entity, you may sell the products to the customer or you may provide service. তাহলে আপনার একটা সার্ভিস কোম্পানি হতে পারে, your company might be merchandiser who sells product to the customer. Okay, so revenue বলতে বোঝা হচ্ছে gross income. আপনার ইনকাম হবে from the sale of the product or services. It is called revenue. For example, you have sold a product to the customer and received $5,000 for it. Okay, he said there will be sales revenue because you have sold some item to the customer. Okay, and due to this selling, your income has increased. Income is na? So gross income produced from the sale of the product and service is called revenue. Revenue might be sales revenue, service revenue, interest revenue,
dividend revenue, admission revenue. What is the revenue? What is the major sources of revenue for UIU? Can anyone tell me? UIU income. Service revenue. What is the gross income for UIU? What is the income of UIU? টিউশন ফিস টিউশন ফি। আপনার জন্য এটা টিউশন ফি, বাট এটা আমাদের জন্য কি অ্যাডমিশন রেভিনিউ, বুঝছেন? এটার মাধ্যমে থ্রু দিস উই আর বেসিক্যালি জেনারেটিং কারেন্ট ক্যাশ ইনফ্লো, অথবা উই উইল জেনারেট ফিউচার ক্যাশ ইনফ্লো, তাই না? যদি আপনাদের টিউশন ফি বকেয়া থাকে, উই আর জেনারেটিং ফিউচার ক্যাশ ইনফ্লো, তাই না? ফিউচারে ক্যাশ ইনফ্লো হবে অথবা কারেন্ট ক্যাশ ইনফ্লো হবে। দ্যাটস ওয়াই দে আর কল্ড revenue, because by admission we are basically it is increasing our income. Okay, it creates current cash inflow, অথবা আমরা এই টাকাটা নগদে পাচ্ছি, এখনই পাচ্ছি, অথবা ফিউচারে পাবো, তাই না? That's why admission is called a revenue, and this revenue is named as admission revenue. Okay, আপনি যদি প্রোডাক্ট সেল করে কোনো ইনকাম করেন, এটাকে বলা হয়, if you generate income from the selling of the products, it will be said sales revenue. If you generate income by providing service to the customer, okay, it will be said service revenue. For example, if you lend some money to someone and you receive some interest from that customer, then it will be said interest revenue. For bank, interest revenue is a major sources of income, because normally what does bank do? Bank provide loan to the customer and receive interest from the customer. So it's a interest revenue for the bank. Dividend income or dividend revenue. For example, you have purchased a share. The business has purchased a share of a company and he is receiving dividend, cash dividend from the investment. So it is called dividend revenue. And UIU, whenever, for example, if your organizations or if your business entity is a theater or recreation center, you sell ticket to the customer and receive and generate income. So this revenue is called ticket revenue. Okay, and for university it will be admission revenue. For the retail business it will be sales revenue, and for the hospital business it will be service revenue, because hospital provides service to the patients and generate income. So this sort of revenue is called service revenue. Have you got it? Income hole jodi business er primary activity ki, business may be of two types. You might sell the products, or you might, as a business you might sell the product, or you might provide some services to the customer. এই দুই রকমই তো হতে পারে, তাই না? আপনি হয়তো প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন, তাহলে আপনি সার্ভিস দিবেন। This is the main criteria for business. So if you sell product to the customer and if you generate revenue, generate income by this mean, it will be called sales revenue. If you generate income by providing service to the customer, it will be called service revenue. So the name of the revenue varies according to the situation and according to the events. Have you got it? স্যার, তাহলে স্যার সুপার শপ যেগুলো, এগুলো তো তাহলে স্যার সেলস রেভিনিউ। Sales revenue, excellent. And hospitaler জন্য their revenue is called service revenue, as they provide service. For pharmacy it will be sales revenue, okay, but for hospital it will be for pharmacy it will be sales revenue, and for hospital it will be service revenue. For university it will be admission revenue. The gross income will be admission revenue, okay, the name of the gross income. Revenue মানে হচ্ছে gross income generated from the primary activity of the organization. Primary activity কি? একটা প্রতিষ্ঠানের primary activity কি? To sell product to the customer or to provide service to the customer. এই prime activity থেকে যদি কোনো income generate হয়, it will be said revenue. আপনার revenue নামটা হবে হচ্ছে, এটা হচ্ছে it depends on the nature of the organization. Okay, you have to name the revenue by analyzing the situation. And the name of the revenue will not be same in all cases. Have you got it? But revenue বলতে বোঝা যাচ্ছে income generated, gross income generated from the primary activity of the organization. Okay, revenue means income. Okay, sir. Yes sir. Income কেমনে বুঝবেন? It creates current, how you understand that it's a revenue? It creates current cash inflow. আপনি বিক্রি করলে ক্যাশ টাকা পাইতেছেন, so it ensures current cash inflow. or আপনি যদি বাকিতে বিক্রি করেন ফিউচারে আপনি ক্যাশ টাকা পাবেন, so it creates future cash inflow. Okay, এগুলো হচ্ছে ফিচার্স অফ রেভিনিউ, বুঝছেন? Yes sir. Okay. Expenses, expenses whenever you generate revenue, you have to put some effort, okay, to generate revenue.
As a businessman, you have to put some effort to generate revenue. Revenue is not automatically produced. For example, in order to sell, you have to, you have to use the employee. And if you use employee within the organization, you have to pay salary to them. So salary is an effort. So salary is an effort, salary expense. So you have to incur salary expense. Okay. So the cost incurred and money spent in the process of earning revenue, cost incurred, in the cost incurred, cost incurred and money spent in the process of earning revenue is called expense. আপনি রেভিনিউ জেনারেট করতে গেলে যদি রেভিনিউ জেনারেট করতে গিয়ে যদি কোনো কস্ট দেন অথবা টাকা খরচ করেন, মানি স্পেন্ড করেন, ইট উইল বি কল্ড এক্সপেন্স। ফর এক্সাম্পল, আমরা ধরেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের revenue হচ্ছে sales revenue. We do sell product to the customer and thus we generate our income. Okay, so our revenue is sales revenue. To generate sales revenue, we have to use a lot of employees. Okay, and whenever you will use employee within your organization, you have to pay salary. Okay, which is called salary expense. Okay, this salary expense is paid basically to generate sales revenue, is not it? That's why money is spent to generate revenue. So this money is salary expense is being spent in the process of earning revenue. That's why salary is an expense. Okay, salary is an expense. Similarly, to generate revenue, you have to you have to use the utility. You have to use electricity. You have to use gas. You have to use water within your organization. These are used to make sales. Okay, indirectly to make sales to the customer. Without it, you cannot survive. So these monies are spent, utility bills, these monies are spent to generate revenue. That's why utility is an expense. Okay, rent expense. Okay, so whenever you are selling product to the customer, you might have a showroom for which you are paying rent to the owner of this showroom. Okay, you are paying rent of the showroom. So rent of the showroom is an expense because this money is spent to generate revenue. So it is called rent expense. A expense name ki rent expense. By analyzing the situation, you have to name the expenses. Okay, name the expenses. Whenever, for example, you are using a showroom which has been taken as a rent from the owner, and you are paying rent on every month. This is expense. How you understand? Because this money is spent in the process of earning revenue. That's why it is an expense. And what will be the name of this expense? What will be the name of the expense? As it is related with rent, it will be said rent expense. Have you got it? স্যার, এখন যদি স্যার হসপিটালে যেহেতু আমাদের স্যার রেভিনিউ আছে, মানে হসপিটালটা তো স্যার হলো সার্ভিস রেভিনিউ, তো হসপিটালে যারা কাজ করে তাদেরকে তো স্যার আমাদের কিছু পরিমাণ টাকা পে করতে হয়, তখন কি স্যার এটা কি স্যালারি এক্সপেন্স হবে? Salary expense. It will be salary expense because if you do not pay salary to the doctors, they will not serve the patient, and your revenue will not be earned. That's why the doctors are indirectly, for their salary, is indirectly putting effort to your organizations to generate revenue. That's why they are called salary expense. Okay, have you got it? Sir. And utility bill for the hospital is a utility expense because this utility is being used to provide service to the customer and to generate revenue. Is it? So they are called expense, and it is called utility expense. Okay, the name of this type of expense is utility expense. Okay. Okay, sir. So স্যার কোন প্রকার ট্যাক্স কি তাইলে এক্সপেন্স হিসেবে কাউন্ট হবে? Yes. Tax. You have to, as you are earning profit. Okay, and whenever you do earn profit, you have to pay some tax to the government. So it is important to pay tax to the government. Otherwise, government might seal your business. Is not it? If you do not pay taxes to the government, they might gonna seal your business. So to generate revenue, you must have to pay the taxes to the government. Okay. So tax is an expense for the organization. Okay, and you have to pay tax on your profit. Okay. Is it clear, student? Yes, sir. Sir, I actually had a question. Sir, previously you showed us dividend revenue. Is this dividend revenue? Dividend, no, it's called dividend revenue. No, it's not dividend revenue. Whenever the business invests some money to other business by buying share, okay, for the buying of share, the other company might give you
cash dividend or stock dividend. This is called dividend revenue. Whenever you will receive some cash dividend from other company due to the investment, it is called dividend revenue. Okay. Okay, sir. ধরেন আপনি আরেকটা প্রতিষ্ঠানে একটা ব্যবসা চালান, আপনার ব্যবসা থেকে টাকা দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে আপনি তো এখান থেকে প্রফিট করছেন, সেই প্রফিটের কিছু অংশ আপনি আরেকটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করলেন, হ্যাঁ, আরেকটা কোম্পানির শেয়ার কিনলেন, সেই কোম্পানি আপনাকে ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিল এট দ্য এন্ড অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা আপনার জন্য ডিভিডেন্ড রেভিনিউ। এটা একটা ইনকাম না আপনার? Yes, sir. ধরেন 2000 টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাইছেন, সো ইটস এ রেভিনিউ ফর ইউ। হ্যাঁ, এন্ড দি নেম অফ দিস রেভিনিউ ইজ কল্ড ডিভিডেন্ড রেভিনিউ, as it is related with revenue dividend. Okay, that's why they are called dividend revenue. Okay, so actually you will classify the revenue or expense or asset according to their nature. Okay, according to the nature you have to classify. সবাইকে এক্সপেন্স শুধু আপনি যদি বলেন it's a revenue for the organization, if you just write revenue, so what is the sources of revenue, you cannot know from it. That's why we have to name every sort of revenue, we have to name every sort of expenses, we have to name every sort of liabilities, we have to name, because they differ according to their nature. তাই না? ডিফার করতেছে না, একটা ধরন এক এক রকম, এই ধরন অনুসারে আমরা নাম দিচ্ছি। আমরা যদি এই নামটা না দিতাম, ধরেন আমরা বিজনেস অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট তৈরি করলে আমি বলতাম যে, ধরেন আমি বললাম এই বছর আমার রেভিনিউ হয়েছে 50 লাখ টাকা, শুধু রেভিনিউ 50 লাখ। এটা কই থেকে আসলো? আপনি 50 লাখ টাকা কই থেকে পেলেন? মিথ্যা কথা, আপনার তো এত সেল হয় না। হ্যাঁ, এখন যদি আমি এভাবে বলি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে যে আমার সেলস রেভিনিউ হচ্ছে 25 লাখ, আমার ডিভিডেন্ড রেভিনিউ হচ্ছে 10 লাখ, আমি ইনভেস্ট করছিলাম আরেকটা কোম্পানিতে। হ্যাঁ, আমার রেন্ট রেভিনিউ, আমার একটা বিল্ডিং আছে সেটা আমি সাবলিজ দেই, লিজ দেই, সেখান থেকে আমার রেন্ট আসছে 5 লাখ। হ্যাঁ, আমার বিজনেসের একটা ল্যান্ড আছে সেটা আমি ইজারা দেই, সেখান থেকে আমার আসছে 2 লাখ। এভাবে আমি দিস ইয়ার্স আই হ্যাভ টোটাল 25 লাখ টাকা রেভিনিউ। ইফ ইউ সে ইট উইল বি মাচ মোর trustworthy, তাই না? It will be much more trustworthy. Yes, sir. That's why we do name the expense, we do name the revenue, what sort of revenue it is. We do name the asset, what sort of asset it is, and that's why you do classify them. Okay, it is very important in accounting. Okay, otherwise the internal user or the external user will not get their necessary information from the accounting report. এই পর্যন্ত বুঝছেন? জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার ডিভিডেন্ড রেভিনিউ যেটা, ওটার জন্য তো স্যার আমরা অন্য একটা কোম্পানিতে কিছু টাকা ইনভেস্ট করতেছি, শেয়ার কিনবেন অন্য কোম্পানির, শেয়ার কিনলে আপনি ডিভিডেন্ড পাবেন, ওই কোম্পানির লাভের থেকে কিছু অংশ আপনাকে দিবে। স্যার তাহলে স্যার এখানে কি কোনো এক্সপেন্স কাজ করতেছে না স্যার, যেহেতু আমি কিনতেছি আমার টাকা? আচ্ছা, শুনেন, আপনি যখন ইনভেস্ট করবেন এটাকে এক্সপেন্স বলা না, কারণ এটা আপনি একটা ইন দ্য হোপ অফ আর্নিং রিটার্ন, হ্যাঁ, ইন দ্য হোপ অফ আর্নিং রিটার্ন, আপনি রিটার্নের আশায় কিন্তু এইটা কিনতেছেন। হ্যাঁ, আপনি যদি রিটার্নের আশায় আপনি, এটা তো একটা রেভিনিউ, ডিভিডেন্ড রেভিনিউ না স্যার? এটা একটা ফিউচার, যখন আপনি ডিভিডেন্ডটা পাবেন তখন এটা রেভিনিউ হবে, যখন আপনি এই টাকাটা দিয়ে শেয়ার কিনবেন সেটা ইনভেস্টমেন্ট হবে। ব্যবসার টাকা দিয়ে যদি আপনি, ইফ ইউ পুট সাম মানি অফ দি বিজনেস ইনটু আদার ফার্ম or other aspects in the hope of earning return, আপনি যদি কোথাও কোনো টাকা ইনভেস্ট করেন ইন দ্য হোপ, মানে কোনো একটা ফান্ড অ্যাসাইড করেন ইন দ্য হোপ অফ আর্নিং রিটার্ন, হ্যাঁ, রিটার্ন পাওয়ার আশা, ইট ইজ কল্ড ইনভেস্টমেন্ট ফর দি অর্গানাইজেশন। ওকে, ইট উইল বি অ্যান ইনভেস্টমেন্ট, এটা অ্যাসেট হবে তখন এক্সিলেন্ট, তখন এটা অ্যাসেট, আর যখন আপনি ডিভিডেন্ড পাবেন তখন এটা রেভিনিউ। ওকে, বুঝতে হবে সিচুয়েশন, প্রথমে এটা ইনভেস্টমেন্ট থাকে, তারপরে এটা রেভিনিউ হয়, এই ইনভেস্টমেন্টটা রেভিনিউ জেনারেট করতেছে। ওকে, দিস ইনভেস্টমেন্ট ইজ জেনারেটিং রেভিনিউ। সো ইনভেস্টমেন্ট ইজ অলসো অ্যান অ্যাসেট। ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে যখন আপনি বিজনেসে কিছু টাকা আলাদাভাবে রাখলেন ইন দ্য হোপ অফ আর্নিং রিটার্ন, কোথাও আলাদাভাবে রাখলেন ইন দ্য হোপ অফ আর্নিং রিটার্ন, ইট ইজ কল্ড ইনভেস্টমেন্ট। Okay, from investment you can expect future revenue. Okay, whenever you will receive some revenue or income from this investment, then you have to treat this as a revenue. Okay, for example, you may purchase with the money of the business, with the available fund of the business, you might purchase some share of other company. Whenever you will buy share of other company, it will be said investment in marketable securities. It will be said investment in marketable securities, as it will produce future cash flow. That's why it is called asset, and name of the asset is investment in marketable securities. Have you got it? Hello? Yes, sir. Yes, sir.
দেখেন investment in marketable securities. It is called investment in marketable securities. So I know now you are in a position to understand what does it mean by. You will be able to understand now what it is meant by asset, what it is called, what it is meant by revenue, what it is meant by expenses, what is drawing, what is revenue, what is expenses, what is owner's security, what is liabilities. Okay, have you got it? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা এখন there was a scenario which you have to understand. There is a scenario which you have to understand very carefully. Investment by the owners. Okay, it is called capital. Capital increases owner's equity, and revenue increases owner's equity, and drawings decreases owner's equity. Expenses decreases owner's equity. তাই না? এটা আমি আগেও বলছিলাম, I have explained it earlier. Capital increases owner's equity, drawing decreases owner's equity, revenue increases owner's equity, and expenses decreases owner's equity. How it is so? তাই না? কিভাবে? আচ্ছা, এটা আমি একটু বলতেছি আপনাদের যে আপনি যখন ব্যবসায় ইনভেস্ট করবেন, হ্যাঁ, আপনার নিজের টাকা থেকে, এখন ব্যবসার টোটাল সম্পত্তিতে আপনার যে এইটা থাকবে, ক্লেমটা থাকবে, রাইটটা থাকবে, সেটাকে আমরা বলতেছি ওনার সিকিউরিটি। এখন ব্যবসায় আপনার টাকা দিয়ে রেভিনিউ আর্ন করলো, ধরেন আপনি ইনভেস্ট করলেন ব্যবসায় 10 টাকা, হ্যাঁ, এটা আপনার ক্যাপিটাল। এইটা আপনাকে, তাহলে আপনার ব্যবসার সম্পত্তিতে আপনার দাবিটা আছে কত? 10 টাকা। এই 10 টাকা ইউটিলাইজ করে ব্যবসায় আরো 5 টাকা রেভিনিউ আর্ন করলো, ঠিক আছে? তাহলে আপনার দাবি কত টাকা হবে? 15 টাকা। 15 টাকা, যেটা আপনার টাকা দিয়ে ব্যবসা করছে। You have some rights on this 5 টাকা as well. Okay, so the total right on the total asset of the organization will be 15 টাকা. Okay, আচ্ছা, এই রেভিনিউ কি অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়, না আপনাকে কিছু এফোর্ট দিতে হয়, মানি স্পেন্ড করতে হয়? স্পেন্ড করতে হবে। হ্যাঁ, ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়। না, ইনভেস্টমেন্ট তো মালিক করছেই, আপনাকে কিছু মানি স্পেন্ড করতে হয়। অফিস সাজানো, তারপর মালিক Salary স্যালারি দেওয়া, ইউটিলিটি বিল দেওয়া, অফিস সাজানো, হ্যাঁ, ডেকোরেশন কস্ট, হ্যাঁ, Okay, sir. decoration expense. Expense. So you have to incur some expenses, okay, to generate revenue. আর আপনি যখন 2 টাকার এক্সপেন্স করলেন, তাহলে আপনার দাবি কয় টাকা থাকে? 13 টাকা, 13 টাকা। 13 টাকা, কারণ 2 টাকা তো চলে গেছে, তাই না? তাহলে এক্সপেন্সেস রিডিউসেস ওনার সিকিউরিটি, ট্রু অর ফলস? জি স্যার। ট্রু অর ফলস? True, sir. ট্রু স্যার। ট্রু। আচ্ছা, ক্যাপিটাল ইনক্রিজেস ওনার সিকিউরিটি, ট্রু অর ফলস? True, sir. ট্রু স্যার। True. Okay. Revenue sir. increases owner security. True or false? True. True. ট্রু স্যার। আচ্ছা, এরপর মালিক নিজের প্রয়োজনে ফর পার্সোনাল ইউজ ব্যবসা থেকে 1 টাকা নিয়ে নিল, তাহলে মালিকের দাবি কত থাকবে? It will decrease. It will decrease. কত টাকা থাকবে? 12 টাকা। 13 টাকা থেকে 1 টাকা নিয়ে নিছে, 12 টাকা। তাহলে ওনার সিকিউরিটি will be 12 টাকা। ওকে, ঠিক আছে? So can we say that capital increases owner security, revenue increases owner security, drawings decreases owner security, and expenses decreases owner security? Is it true? ইয়েস স্যার। ট্রু স্যার। Yes, sir. এই যে বুঝে ফেলছেন। থ্যাংক ইউ, আপনার ট্যালেন্ট আছে। এটা আমি মানে এই জন্য বাংলায় বললাম যাতে আপনি বুঝতে পারেন, হ্যাঁ? ইংলিশে বললে it may be a little bit difficult for you to understand. That's why আমি একবারে খাস বাংলায় বললাম এবং ইলাবোরেটলি বললাম। এটাই মেইন কথা, যে ওনার সিকিউরিটি বাড়ায় যখন ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করে, হ্যাঁ, রেভিনিউ ওনার সিকিউরিটি বাড়ায়, withdrawal or drawings made by the owner security কমায়, if there is any expense it reduces the owner security, ঠিক আছে? এখন এটা বুঝলে আমাদের যে বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন which is very important, and আমি বলছি কিন্তু তাহলে বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের অবস্থা কি হইলো? হ্যাঁ, আমাদের that was our basic accounting equation. Can you recall? A equals to L plus OE, है ना? এটা হচ্ছে this is basic accounting equation, and we can expand it the following manner as well.
by considering the components of owner's equity. Okay. Are you watching my screen? The basic accounting Yes, sir. equation can be written in that way as well. Amra asset equals to L plus revenue plus capital minus expense minus drawing. Okay. Where A equal to asset. Okay. Asset R equals to revenue E equals to expense and B equal to drawing. Okay. So it is the basic accounting equation. Is the expanded accounting equation. Okay. Can it be written in that way? So instead of owner's equity, okay, we write this. We write this. Okay. Revenue because Sir, C টা কি স্যার এটা লেখেন না স্যার? and C means capital. Okay. এও লেখা হবে। L And L equals to liability. Okay. So we have expanded owner's equity to this component. Okay. That's why they are called expanded equation. Okay. Expanded accounting equation. So what has happened? So A equals to L plus OE has become A equal to L plus R EC. plus C plus minus E minus D. So it does mean that instead of owner's equity, we can write this one. Okay, these four components. Okay. So before R, what is the sign? It is plus. It does mean that revenue increases owner's equity. Okay. And before capital, it is plus. So it does mean that capital increases owner's equity. Is it okay? yes sir And before Yes, expenses, there is minus sign. It does mean that expenses decreases owner's equity. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And before drawings, there is minus sign. It does mean that drawings decreases owner's equity. Okay. Yes, sir. So it is all about accounting equation. Okay. Accounting equation ta বুঝছেন না, next class আমগো বললে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা very important না to understand. Okay. Yes, sir. Okay. In the next class, we will do some transaction analysis. আমগো করা আরম্ভ করব। In that mathematical part, you will understand what we have learned. Okay. And how to imply these learnings into doing, or solving accounting problems. Okay. Now we are going to start recording process. এখন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কাজ আরম্ভ করবেন। ওকে, এতক্ষণ তো আপনি থিওরি পড়ছেন, you just went through the theory part of the accounting. Now you are in a position to imply your theoretical knowledge into practical. It will be used in case of recording the transaction. Initially we will just record the transaction, we will not do anything else. Okay, so we have to learn how to record the transaction. Okay. Yes, In the sir. next classes we will learn how to record the transaction. Okay. Recording process has been started. Okay. Yes, sir.
Then I'm gonna stop the recording. Okay, before that, I need to call your name. Is it? So, Bishash, Mondal, Yes, sir. Kamrul, Ishmam, Present, sir. Anika, তারপর পাঠান, Anika, Pathan, Iftikharul, Yes, sir. Shakil Ahmed, Yes, sir. Samia Roshi, Yes, sir. Sushi, Yes, sir. Noshin, Yes, sir. Masud, Present, sir. Neem, Yes, sir. Fahad, Noor, Yes, sir. Sharita, Yes, sir. Istiak, Present, sir. Prima, Hassan, Present, sir. Rifat, Samia, I've given you, Sohel, Rahat. Okay, you just tell me the message, okay? While calling the name, you just tell me the name, okay? That they are present, okay? Please ensure me on. Rifat, স্যার রিফাতকে তো কিছুক্ষণ আগে দেখলাম মনে হয়। okay, it's fine. Irene, Present, sir. Daula, Present, sir. Maliha, Present, sir. Turjo, Yes, sir. Tarifuzzaman, Adiba, Habir, Yes, sir. Rakib, Yes, sir. Progga, Rahat, Naim, Yes, sir. Alukdar, Yes, sir. Sojib, Present, sir. Abu Bakr Fahad, Yes, sir. Mithila, Present, sir. Itasam, Yes, sir. Raihan, Yes, sir. Tanjin, Present, sir. Tazmin, Azizul, Yes, sir. Shobha, Yes, sir. Brishti, Yes, sir. Niloy, Present, sir. Nusrat, Present, sir. Riyad, Afia, Yes, sir. Choikot, Yes, sir. Atika. Present, sir. Okay, I'm gonna save the class, okay? Is there anyone else who could Sir. respond to the attendance? স্যার Can you tell me? রেজিস্ট্রেশন এখনো করা হয় না স্যার, আমি কি চ্যাটে দিয়ে দিব? না, এখন তো আমি Problem. so, Sir, Subahan, sir. what is your serial? 11. Serial number. You have to memorize your serial number. So, রেজিস্ট্রেশনটা করা হয়েছে। your name is not there, so it has not yet been Sorry, sir. updated. Sorry, sir. So, Sir, and sir, those, sir, okay, those who have registered lately, you have sir, to. absent দেয়া আছে স্যার। What is your serial? 2. Okay. Sir, serial Then, thank you. You just memorize your serial, okay? It will be helpful. Okay, I have given you present. Then serial 16, sir. 16. Okay, I already given you the present, so no worries. Okay. 19 number present আছে, only problem. Prima. Yes, sir. স্যার প্রমোশন প্রোগ্রাম। Nafisa Islam Prima, and then anyone else who could not give their attendance? স্যার প্রমোশন প্রোগ্রাম। Sorry. প্রমা হোসেন প্রজ্ঞা স্যার। Progga. প্রমা হোসেন প্রজ্ঞা, জি স্যার লাস্টের দিকে। Yes, I have given you
attendance already. Okay, sir. Thank you. Is there anyone else who missed the attendance? Okay, I'm gonna save it. So I think your class is over. Okay. I'm gonna stop the recording. Wait. I'm gonna stop the recording. Wait. Please do not leave. Do you have class after this class? Yes, sir. Yes, sir. একটা ক্লাস আছে স্যার। When it will be held?